Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kiyawan yan uwa da abokan intanet baki daya, barkanku da warhaka, barkanku da zuwa Sabon Expert Hausa. Na'am, so insha Allah a bidiyon mu na yau zan nuna muku yadda zaka saita auto responder a cikin Gmail ɗinka. Na ce auto responder ina nufin idan na ma message ko kuma wani ya ma message aiki ya ma yawa baka da lokacin da aka duba message ɗin nan, to kai tsaye yana ma message zai yi replying cewa baka nan, zaka dawo ka bashi amsa shi within 24 hours ko kuma within wani lokaci. Wannan shi ake kira da auto responder. So yakan kasance kaman bot ne, bi ma'ana kaman bot ne za a haɗa wanda zai bayar da ansa a matsayin kai kenan, kai mai email account ɗin. Okay, so wannan kenan. So kai tsaye ba tare ɓata lokaci ba za mu je mu buɗe Gmail ɗinmu. So wannan zan yi shi ne a waya, wanda za ku iya yin shi a kwamfutan ku ko kuma a wayan ku kamar yadda zan yi a wannan bidiyon. So kai tsaye za mu je mu buɗe email namu. So zan buɗe Gmail. Okay, so wannan shine personal account ina na email, ko in ce personal email account ina. So abin da zan yi shine zan zo kan wannan alaman da kuke gani, bi ma'ana ina so in je wajen menu kenan. So bari a nuna muku alaman da ku taɓa kamar yadda kuke gani ga ta ana. So zan danna akan shi, bi ma'ana wannan layin kenan zan ja. Idan na ja zan nemo settings a can ƙasa. So zan zo kan settings kamar yadda kuke gani ina da setting a nan ƙasa. So zan danna akan settings. So na danna settings, so zan zaɓa wani account nake so in amfani da auto responder ɗin. Okay, so zan zaɓa personal account ina. Okay, so bayan na zaɓa personal account ina, abinda zan yi shine zan yi scrolling can ƙasa, zan je wajen da aka rubuta vacation responder kamar yadda kuke gani, vacation responder. So wannan shine zai baka daman in mutum ya ma magana a email ko kuma an tura ma sako a email, zai ce baka nan ko kuma kana yin wani abu ko kuma zaka dawo ka bashi ansa lokacin da kawo kan email nan. Okay, so wannan kenan. So abinda zamu yi shine zamu danna akan shi, sannan kuma zamu danna on kamar yadda kuke gani akwai alamar on. So ga wanda suke amfani da kwamfuta za ku ga alamun inda zai baku ku kunna shi on or off. Okay, so wannan shi ake kira da vacation responder. So abinda zamu yi shine zamu danna shi on kenan, sannan kuma zamu rubuta subject ɗin email ɗin mu, bi ma'ana zamu ce misali zan yi shi da turanci ne, zan ce this is an auto reply bot. Okay, bi ma'ana wannan automatic reply ne, zai baka ansa ne kawai da kanshi ba tare da wani ni ne da kaina zan baka ansa ba. Okay, sannan kuma a ƙarƙashin message shine zan rubuta message, zan ce hello, thank you for reaching out to me, thank you for reaching out to me. I am currently not available right now. I am currently not available right now. I promise to get back to you as soon as I can. I promise to get back to you as soon as I can. Okay, this will be, ko kuma bari mu bashi haka, zamu ce regards Yazid Ahmed. Okay, Yazid Ahmed. Now, so bayan kun gama rubuta wannan message ɗin, a nan in kana so ka yi, bi ma'ana ka ba contact ɗinka ansa, bi ma'ana duk wanda kake da email address ɗin shi kawai kake so ka ba ansa, shine za ka yi tikin wannan na ƙasa. Amma idan ba, in kowanne ne mutum misali baka da email ɗin shi ya ma message ta email, so za ka bar shi ba tare da ka yi tikin ba. So abin da zamu yi na gaba shine zamu zo nan can sama, za ku ga inda aka sa done. Okay, so zamu danna akan shi, so zamu danna done. So yanzu mun kunna wannan auto responder ɗin. Yanzu duk wanda ya mana email, duk wanda ya yi min email ta wannan account ɗin nawa, automatically in bana kai wannan message ɗin da na rubuta, shine zai tura wancan wanda ya turo min email ɗin, zai ce bana nan, amma in nazo zan bashi ansa. So bari mu jarraba mu gani inda zan canza account. Okay, so zan yi login zuwa wani account nawa na Sabon Expert Hausa. To wannan kenan. So abinda zamu yi shine zamu tura message send to, anan zan rubuta sunan wancan email ɗin, bari na rubuta shi. Okay, so na rubuta shi. Subject ɗin kuma zan rubuta misali gwaji. Wannan shine akan abin da nake so in yi magana, gwaji. So
kana nan kuwa sunan message ɗin kenan. Okay, kana nan kuwa abokina? Ina gwaji ne. Fatan ka sha ruwa lafiya. Okay, so wannan da Hausa muka yi shi. Okay, so abin da zamu yi shine zamu zo mu danna send button kamar yadda kuke gani a can sama, so zamu danna akan shi send message, zamu ce okay, so automatically yanzu message ɗin mu ya tafi. Okay, so yanzu kai tsaye muka yi refreshing ko kuma muka koma kan primary, za ku ga cewa sabon email zai shigo cewa wannan sabon wannan ne. Okay, sabon na so kamar yadda kuke gani gashi ya fito ma a sama. Ku duba lokacin ku gani, za ku ga cewa yanzu karfe 8:53, so yanzu kuma a sama za ku ga cewa karfe 8:53, so yanzu wannan message ɗin ya shigo. Okay, so abin da zamu yi shine zamu duba akan shi. Okay, so zamu duba akan message ɗin kamar yadda kuke gani ya ce this is an auto reply bot gwaji. Okay, wannan yayi reply ne zuwa ga gwaji ɗin da muka yi. Okay, kamar yadda kuke gani yana ce mana hello, thank you for reaching out to me. I am currently not available right now. I promise to get back to you as soon as I can. Regards, Yazid Ahmed. Okay, so wannan shine ta hanyar da zaka bi kai settle auto responder a cikin Gmail ɗinka. Okay, so insha Allah da wannan zamu kawo ƙarshen wannan bidiyon. Idan kai sabo ne zuwa channel ɗin mai albarka, muna roƙonka da kai liking wannan bidiyon, sannan ka taɓa mana subscribe button, ka taɓa mana alamar ƙararrawa. Idan ku kasance tare da mu a wannan channel mai albarka, muna roƙonku da ku yi liking wannan bidiyon, sannan ku share ɗin shi zuwa ga 'yan uwanku, abokananku, domin su ma su amfana. Idan kuna da tambaya ko wani ƙarin bayani ko wani kuskure kaga ya kamata ku sanar da mu, za ku iya tuntuɓar mu a can comment section ko kuma ku bar mana shi a cikin description, wanda zamu bar social networking links mu a cikin description ɗin na. So da wannan zamu ce Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Peace.